Ambassador Huckabee, Janet, and all the friends of Israel and America, of the Israeli-American Alliance who are here. I want to first tell you that Sarah and I planned to be here earlier, but we were, well, I was otherwise engaged. So, but it's not too late, even on this belated day, to say, Happy Birthday, America. Now, I said a few more words in a video that I had recorded earlier, and I think it's going to be shown outside in the large gathering that you have there. And I meant it from the heart, because Israel has no greater friend than America, and America has no better friend than Israel. But as I said, we've been busy in the last day after the horrific murders in Jerusalem, horrible murders, and of course the 4 soldiers that we lost in Gaza. And I want to say a few words about that, first in Hebrew and then in English. אתמול לאחר הפיגוע הרצחני בעזה והטבח הנורא של אזרחינו בתחנת אוטובוס בירושלים. עמדתי שם, ראיתי את הטבח, ראיתי את הדם, ראיתי באמת את הזוועה מקרוב. לאחר שני האירועים הרצחניים הללו, אני הנחיתי את גורמי הביטחון להיערך לסיכול הנהגת החמאס, רבי המרצחים של החמאס. היום בצהריים, לאחר שנוצרה הזדמנות מבצעית ייחודית לסכל אותה, הוריתי יחד עם שר הביטחון לבצע את הפעולה. השב"כ, צה"ל, טייסי חיל האוויר, הכינו וביצעו את המשימה הזאת באופן מיטבי ומדויק שמרשים את כל העולם. אני שולח להם את תודתי ואת תודתכם, אזרחי ישראל ואזרחי העולם החופשי, שיודעים שצריך להיאבק בטרור למען כולנו. אבל אני רוצה לומר משהו ביחס למדינת ישראל. נגמרו הימים שראשי הטרור ייהנו מחסינות במקום כלשהו. אני לא אתן לחסינות כזאת להתקיים למרצחי עמנו. אויבינו צריכים לדעת דבר אחד, שמאז הקמת מדינת ישראל דם יהודי איננו הפקר. אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה להכרעת החמאס ולשחרור כל חטופינו. וזאת לאחר שהנחתנו מכות עצימות על כל חלקי ציר הרשע, אנחנו עדיין מנחיתים אותם, וגם על איראן עצמה. ואני מזכיר לכם שרק לפני כמה שבועות, חודשים בודדים, אנחנו הסרנו מעל ראשינו איום קיומי של פצצות גרעין מאיראן. יש לנו הישגים גדולים, אבל אנחנו רוצים לסיים את המערכה במקום שהתחילה, בעזה. והמלחמה הזאת יכולה להסתיים מיד. יכולה להסתיים מיד, משום שאנחנו כבר נקטנו פעולה. אנחנו קיבלנו את העקרונות שהציב הנשיא טראמפ לסיום המלחמה, שכוללת, העקרונות הללו כוללים שחרור מיידי של כל חטופינו, ואת יתר העקרונות לסיום המלחמה שישראל הציבה. וצריך לזכור דבר אחד, המרצחים שתקפנו היום הם אלה שיזמו, ארגנו, שילחו וגם חגגו את הטבח הנורא של 7 באוקטובר. הם חגגו. אגב, באותו מקום שאנחנו פגשנו אותם היום.
אמרתי בתחילת המלחמה שאיש ממבצעי הטבח לא ינוקה. וכראש ממשלת ישראל אני פועל לקיים את ההבטחה הזאת, ואני עושה זאת גם כדי לבוא חשבון עם המרצחים וגם כדי להבטיח את ביטחונם של הדורות הבאים. משום שאני רוצה שידעו כל אויבינו את הכתוב במקורותינו: ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. ואנחנו בשיטתיות משיגים אותם. יחד נעמוד, יחד נילחם, ובעזרת השם יחד ננצח. Yesterday, 4 of our soldiers were killed by Hamas terrorists in Gaza, and 6 Israeli civilians were brutally murdered in a bus stop in Jerusalem. This morning, Hamas proudly took credit for both of these actions. At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th, the savage murder of 1,200 people, the beheading of men, the rape and murder of women, the burning of babies, the taking of over 250 hostages, innocent hostages, grandmothers, grandchildren, Holocaust survivors. They perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Now, they were meeting in the same place, exactly the same place, where they celebrated this savagery almost 2 years ago. At the beginning of the war, I promised that Israel would reach those who perpetrated this horror. And today, Israel and I have kept that promise. Now, much of the world, including much of the democratic world, or governments at least, have shamefully forgotten October 7th. But I don't forget, and Israel will never forget. Never. There was a time when Jews could be murdered with impunity, but since the founding of the State of Israel, those days are over. On this day, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war in Gaza. Israel has accepted the proposal put forward by President Trump to end the war, beginning with the immediate release of all our hostages, which have been held in the dungeons of Gaza for 700 days. If President Trump's proposal is accepted, the war can end immediately. We can begin once again to pursue the expansion of peace in our region for the benefit of all. But I want to close by directing my words to the people of Gaza. Don't be derailed by these murderous terrorists, by these killers. They don't care a hoot about you. They live in sumptuous villas. You can't imagine how sumptuous, away from this battle scene. Their partners in Gaza don't worry about you. They go to the underground tunnels and they keep you above ground so you serve as human shields for them. Don't be derailed by these killers. Stand up for your rights and for your future. Make peace with us. Accept President Trump's proposal. Don't worry. You can do it, and we can promise you a different future. But you've got to take these people out of the way. If you do, there is no limit to our common future. Thank you. תודה רבה. Now, having taken so much time, I want to again praise the hospitality of our host,
Mike Huckabee, and Janet. I have to say, if we had 5 or 6 more Mike Huckabees, Israel wouldn't have a Hasbara problem. Thank you.